A veces la risa más cruel no proviene de los enemigos, proviene de la gente que pretende saber tu valor, la subasta de primavera del condado de Harper olea sudor, hino y orgullo, un lugar donde los hombres se median por el peso de su ganado y el brillo de sus bodas. Pero esa manana no era el ganado lo que venían a ver, era ella, Martha Bell, de 24 años, de caderas anchas, rostro suave y demás, hiado gentle para un mundo que alababa la dureza. Estaba de pie junto al puesto de su padre, con el vestido descolorido por años de trabajo, y las manos enrojecidas por haber restregado la vida para la comodidad ajena. Su padre estaba vendiendo sus últimos bueyes y con cada oferta, su vergüenza se hacía más pesada. Los cesaros la persiguieron entre la multitud como el viento entre la hierba seca, es lo suficientemente grande como para tirar del carro ella misma, murmuró alguien, otro hombre se rió y dijo, podremos subastarla después, mantuvo la mirada boja. Si no miraba, tal vez podría desaparecer. Luego vino el sheriff, Harold Clay, Berrigan, con la cara roja, lino de alcohol y arrogancia. Su voz atravesó la multitud como un látigo. Bueno, amigos, si compráis el buey. Os regalamos el gordo, el mundo quedó en silencio durante medio segundo, y luego estalló en carcajadas. Martha se quedó paralizada. El suelo bajó sus pies per haberse abierto. Su padre apartó la mirada, con la mandíbula apretada, demasiado orgulloso para defenderlo y demasiado débil para detenerlo. Cada risita, cada sonrisa, cada mirada cruel se sentía como una piedra contra su piel. Ella quería correr, pero sus rodillas no se movían. Su pecho ardía no con lágrimas, sino con algo más oscuro, lástima, el tipo que se filtra en tus huesos y te hace cuestionar si respirar vale el sonido que produce. Luego, silencio otra vez, una voz desde el borde de la multitud, baja, tranquila, deliberada, tres monedas de plata, dijo el hombre, todas las cabezas se giraron, apoyado en la barandilla del enganche estaba un vaquero, polvoriento y silencioso, Luke Carver. Su sombrero le ensombrece los ojos, su rostro era indescifrable, sostenía tres monedas entre los dedos, por su tiempo, dijo suavemente, y por su dignidad. El sheriff soltó una carcajada, su dignidad, hace mucho que la perdió, pero Luke no se inmutó. Simplemente miró a Martha a los ojos, no con lástima, sino con reconocimiento. La clase de mirada que dais, yo también he visto el dolor. Se quedó sin aliento. Por primera vez en su vida, alguien no la miró a través de ella. La miró, lanzó las monedas, chocaron contra la bota del sheriff. El sheriff se quedó mirando, y su sonrisa se desvanció al ver que la multitud se movía incómoda. La risa ya no sonaba tan fuerte. El padre de Martha se aclaró la garganta, balbuciendo algo sobre que era una broma, pero Luke se había girado hacia su caballo. Si tienes trabajo que hacer, dijo en voz baja, vi al east al anochecer. Tengo sitio en la carreta, luego se fue. El sheriff escupió en la tierra, intentando quitar el importancia rindos, pero el sonido salió hueco. La multitud se dispersó. La vergüenza flotaba en el aire, como el humo después de un disparo. Martha se quedó quieta, temblando. El viento la alborotó el pelo, trayendo de nuevo el sonido de esa única voz a su mente, firme, inquebrantable, por su tiempo, y su dignidad. Se tocó el lado de la cara donde las lágrimas querían caer, pero no lo hicieron. No les daría esa satisfacción, you know. Mientras el sol se ponía tras las colinas, empacó sus cosas en silencio, un chal descolorido el relicario de su madre y el poco orgullo que la cuidaba. Su padre no la detuvo. Quizás no tuvo las palabras, quizás no creía que mereciera ser defendida. Al anochecer, el camino hacia el east brillaba con una luz moribunda. Cada paso que se alejaba del pueblo la hacía sentir como si se saliera de su propia piel.
Detrás de ella, la risa aún resonaba débilmente en los campos, pero más adelante, en algún lugar de la bruma naranja del horizonte, esperaba un hombre que la había visto de otra manera, y por primera vez, Martha Bell no caminaba avergonzada. Caminaba en silencio, el que indicaba que algo se estaba rompiendo, y que algo más fuerte estaba naciendo. El sol ya se había ocultado tras la cresta cuando Martha llegó al límite del condado de Harper. Los campos estaban tranquilos, la risa se había ido, pero su eco aún le hería el corazón. Cada paso por ese camino de tierra se sentía como arrastrar el peso de una vida que ya no la cuidaba, no sabía a dónde iba. Solo que no podía quedarse donde había estado rota. El polvo se alzaba tras sus botas mientras las ruedas de la carreta crujían a lo lejos. Apareció un tenue resplandor de linterna, cálido, constante, familiar. Era él, Luke Carver, tal como había dicho, no la llamó ni hizo preguntas. Simplemente eminoro la marcha y la miró con un gesto de la cabeza. ¿Estás listo? Ella dudó. No tengo mucho, susurró. El miró hacia adelante. A veces esa es la mejor manera de empezar. Subió a la carreta. Los tablas de madera estaban esperadas bajo sus palmas, oliendo a pino y sudor. Por un instante ninguna habló. El air entre ellas se sentía pesado, no por las palabras, sino por la comprensión. A medida que el carro avanzaba, las luces de la ciudad se atenuaban tras ellos hasta que fueron trajadas por la noche. Martha se giró una vez, solo una vez, para ver el tenue resplandor del patio de subastas. El mismo lugar que la había humillado ahora parecía pequeño y distante. Respiró hondo. El viento traía el aroma de salvia y polvo, libertad, con un toque punzante. Luke guiaba las riendas con serena seguridad. Sus movimientos eran pausados, pacientes. No la miraba, no la observaba fijamente como otros hombres. Su silencio no era cruel, era, seguro, después de un rato, su voz rompió el silencio. Montas bien, Martha meneó la cabeza. Nunca he tenido motivos para hacerlo. Esbozo una leve sonrisa, casi oculta bajo la sombra de su sombrero. Entonces aprenderás, aquí la razón te encuentra. Cabalgaron por kilómetros de pradera, la hierba susurraba contra las rutas, las estrellas parpadeaban despiertas en el cielo. En algún lugar de esa interminable extensión de tierra, ella comenzó a respirar de nuevo. Cuando la luna ya estaba alta, se detuvo cerca del lecho seco de un arroyo. La fogata que encendió era pequeña, pero le daba un suave tono dorado al rostro. Le entregó una taza de café de hojalata, cuidado, es fuerte, lo tomó con ambas manos, el calor le picó en los dedos. Estoy acostumbrada a lo fuerte, dijo en voz baja, la miró, sin lástima ni sorpresa. Solo con silencioso respiro, comer en silencio, el crepitar del fuego llenaba los espacios que las palabras no podían alcanzar. Por primera vez desde la risa del sheriff no se sintió presa, se sintió vista. Su voz tembló cuando finalmente volvió a hablar. Por que lo hiciste, ahí atrás, revolvió los brazos con un palo. Porque ningún hombre con decencia vi como despojan a alguien de su valor. Ella miró fijamente las llamas, tratando de comprender un mundo donde alguien como él pudiera existir. Normalmente la gente no me reemplaza. La voz de Luke se suavizó. Quizás deberían haberlo hecho. Quizás por eso lo hice, no respondió. El fuego crepido, chispas se deslazaron en la noche. Pensó en su padre, en su casa vacía, en como la risa del sheriff la había desgarrado. Entonces pensó en este desconocido, su fuerza silenciosa, su bondad silenciosa. Cuando el fuego se apagó, colocó su manta sobre el banco del carro y asintió en dirección a él. Yo vigilar, sus ojos se abrieron de par en par, no tienes que
Dige quello heria, su tono no ira duro solo terminante. Si accosto, con el corazon lascian, do confusa en la confusion, ningun hombre había protegido su paz antes. Las estrellas se extendían ampliamente en el cielo, su luz fría pero reconfortante. Al cerrar los ojos, el viento trajo consigo el suave zumbido de Luke, una melodía sin palabras, baja y constante, la reloj como una promesa en la que no crea, en es frágil espacio entre el cansancio y el sueño, si susurro a sí misma, dijo que valía más que el oro. Y por primera vez en su vida, las palabras no sonaron como una mentira. Al amanecer, el rocío burlaba sobre la hierba. Luke estaba ensilando el caballo, su silueta enmarcada por el sol naciente. Ella lo observaba, la quietud, la fuerza, la dulzura que se escondía tras el silencio. Mientras apretaba las riendas, se giró ligeramente hacia ella, un largo camino por delante dijo, seguro que estás preparado, se puso de pie alisándose el chal, su voz ya no temblaba, he pasado por cosas peores toda mi vida. Esta, al menos la vi alguna parte, asintió una vez, sin elogios, sin sonrisa, solo esa mirada serena de nuevo, de esas que lo desean todo, incluso las palabras. Y mientras el carro avanzaba hacia el este, hacia las llanuras abiertas, Martha Bell dejó atrás las cenizas de su antiguo yo, la risa, la vergüenza, la humiliación, todo desfanción, dos tras ella como polvo en el viento. Por delante se extendía lo desconocido, duro y implacable, pero en es silencio, ella lavaba algo nuevo, una frágil semilla de valor, plantada por un desconocido que la había visto de otra manera, a veces el silencio puede hablar más fuerte que el consuelo. Y en el camino hacia el este, habló en kilómetros, la carrera crujía por el sinuoso sendero, a un ritmo constante como el latido de un corazón. El amanecer se derramaba sobre las llanuras, pintando de oro el horizonte infinito. El polvo se arremolinaba tras ellos como fantasmas que se negaban a soltarse. Martha permanecía sentada en silencio junto a Luke, con las manos entrelazadas sobre el regazo. On sentia el eco de la risa del sheriff en lo más profundo de su ser, pero alia fura persia más pequeña, más débil, como si no pudiera legar tan lejos. Luke hablaba poco. Mantenía la mirada fija en el sendero, con el sombrero bien calado para protegerse del resplandor matutino. De vez en cuando miraba hacia el horizonte, leyendo el paisaje como otros hombres leen libros. Cuando finalmente habló, su voz fue suave, como si la tierra misma estuviera escuchando. Te da hambre fácilmente. Parpadeó ante el repentino sonido. No necesito mucho, el asintió. En ese aquifura si necesita fuerza, no se puede sobrevivir con orgullo. Le entregó un pequeño trozo de pan seco de su alforja. Ella dudó antes de tomarlo. El gesto era simple, pero para ella era un gesto de gracia. Cabalgaron durante horas sin decir palabra. El sol ascendía, conversión, do el cielo en una cortina de fuego blanco. El sudor le corría por el culo, el gorro se le pegaba a la piel, el caballo de Luke resoplaba, sus cascos levantando tierra seca. Al mediodía, detuvo el carro cerca de un grupo de álamos junto a un arroyo poco profundo. Descansemos aquí, dijo, Martha bajó con cuidado con las piernas doloridas por el viaje. La hierba rozaba su vestido, susurrando con el viento. Se ardillo junto al agua, ajuntándola entre las manos. Estaba tibio y sabía a polvo, pero alivió la presión en la garganta. Luke desenganchó el caballo y le dio de beber. Sus movimientos eran precisos, ni apresurados ni perezosos, simplemente medidos. Ella lo observó durante un largo rato antes de preguntar, siempre viajas solo. Él levantó la vista, la mayoría de las veces,
no tines familia, aparto la morada, tuve uno, una vez, las palabras quedan pesadas definitivas, no pregunto más, en cambio si sento bajo los árboles, observando la luz del sol danzar entre los hojas. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era sincero, como dos personas aprendiendo a existir sin necesidad de llenar el aire. Después de un rato, si sento cerca de ella y saco un trozo de cecina del bolsillo de su abrigo. Descubrirás que el East es más tranquilo que la vida en la ciudad, dijo, más tranquilo, pero escucha. Aquí cada sonido significa algo. Ella asintió lentamente, y la gente, la miró con ojos firmes. Significan lo que hacen, no lo que dicen. La verdad en sus palabras se apoderó de ella. Pensó en todos los rostros que una vez la sonrieron, solo para volverse cruels cuando la risa los siguió. Aquí, en este lugar crudo de polvo y viento, la honestidad era simple, incluso cuando era difícil. Cuando el sol empezó a ponerse al este, Luke se puso de pie. Cabalgaremos hasta que oscurezca. He refugio más adelante, mi tierra, si cuido sin aliento, tu tierra, el asintió, no queda mucho, pero es mi hogar. La palabra hogar permaneció en su mente como una oración que no se atrevió a pronunciar en voz alta. Al volver a cabalgar, el paisaje cambió. Las colinas se aplanaban y se convertían en amplias extensiones despejadas. El aire olía ligeramente a madera quemada, tierra seca y distancia, a lo lejos un halcón volaba en círculos lento y pasión. Al anochecer, el contorno de un pequeño rancho apareció contra el cielo que se desvanecía, un granero torcido, una cerca medio rota, una casa solitaria que se alzaba contra el viento. Martha lo miró fijamente. Pearce, cansado, susurró, Luke apretó la mandíbula, ha pasado por cosas, como la gente, cuando finalmente se detuvieron, el bajo y lo ofreció la mano para ayudarla a bajar del carro. Ella dudó, pero la tomó, su palma, áspera y cálida, la rozaba con la suya. Puedes quedar en la casa principal dijo, está bastante limpia, el techo tiene algunas gotas, ella asintió, y tú, me cuido con el granero, tengo trabajo que hacer mañana, quiso dar las gracias, pero se le atragantó la garganta. En cambio, simplemente dijo, buenas noches, si tocó el sombrero, buenas noches, señora. Dentro de la casa, el aire olía ligeramente a polvo y madera vieja, los muebles eran sencillos, una mesa, dos sillas y una estufa apagada. Pero todo estaba tranquilo, y seguro, se sentó en el borde de la cama, desatando su sombrero. El silencio lo oprimía los oídos hasta casi zumbar. Afuera, el viento se movía entre la hierba seca, como una canción sin letra. Por primera vez en su vida nadie la miraba, nadie se reía. Ella susurró en la tenue luz, tal vez así es como se siente la libertad, solitaria pero limpia. Y en algún lugar afuera Luke Carver estaba de pie junto al granero, contemplando la noche. Las estrellas se extendían sobre él, y por primera vez en años no pensaba en lo que había perdido, sino en el extraño que ahora dormía bajo su techo. La mañana ligó con el sonido del viento raspando contra las contraventanas, y el leve crujido de las puertas del granero en el exterior. Martha abrió los ojos a un mundo nuevo, uno pintado con una luz tranquila y motas de polvo que flotaban como fantasmas en el aire. La cama bajo ella era áspera pero real. Había dormido ligeramente, casi esperando despertar de nuevo en aquella plaza, atrapada en el eco de la risa. Pero el único sonido era el ritmo constante de un hombre trabajando. A través de la pequeña ventana veía a Luke moviéndose por el patio, hombros rectos, camisa húmeda por el esfuerzo, manos firmes mientras levantaba una viga rota y la colocaba en su lugar. Trabajo, como si la tierra misma hubiera confiado en él para arreglarla.
Martha si levanto, si lavo la cara con agua fria del lavabo y si recogio el pelo con una tira de tela, al salir el aire era fresco y seco. El horizonte se extendía infinito y salvage, un lugar donde una mujer podía desaparecer o comenzar de nuevo. Luke levantó la vista brevemente y luego volvió a su trabajo. Buenos días, dijo simplemente. Buenos días, respondió ella con voz suave. Llevas mucho tiempo despierto, el tiempo suficiente. No explico más, nunca lo hasha, pero de alguna manera ella lo entendió. Una tetrasilbo cerca del fogón. Se acercó, se ardilo junto a ella y vertió el agua hirviendo en una olla de hojalata. Pence en hacer café, murmuró. Luke hizo una pausa y la observó, no fue necesario. Lo sí, lo miró con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Pero quería hacerlo, por un breve momento su expresión se suavizó, lo suficiente para delatar la silenciosa sorpresa detrás de su cama, vivieron en silencio de esos que no requieren sacios. De vez en cuando, un pajero cantaba desde el poste de la cerca, o el viento traía el leve traqueteo de la cadena del granero. Todo era sonido, pero nada de eso era ruido. Después del desayuno, Martha recorrió el patio, observando los restos de lo que una vez pudo haber sido un orgulloso rancho. El granero estaba inclinado, con las puertas medio descolgadas, el gallinero se había derrumbado por la paciencia del tiempo, la maleza se enroscaba alrededor de los escalones del porche, este lugar la vendría en la mano de una mujer, murmuró para sí misma. Luke lo escuchó, necesitaría un milagro, ella se volvió hacia él. Los milagros empiezan con cosas pequeñas, no dijo nada, pero la comisura de su boca se levantó apenas un poco. Por la tarde se arremangó y empezó a barrer el porche, sacudiendo las alfombras y fregando lo que aún se podía salvar. Los movimientos eran sencillos, familiares y por primera vez no percienterios, parecían una recuperación. Luke observaba desde la puerta del granero, con una mirada indescifrable. Cuando ella lo sorprendió, apartó la vista rápidamente y se dedicó a los herramientas. Más tarde, al atardecer, cargó un cubo de agua del pozo, le temblaban los brazos por el peso. Luke apareció a su lado sin decir palabra, tomando el asa con una mano. Te cansarás, dijo, y me he cansado antes, respondió ella en voz baja. No me mato entonces, apretó la mandíbula y algo brilló detrás de sus ojos, tal vez respiro, tal vez algo más profundo. Se quedaron allí un rato, la luz naranja que se extendía por el patio. Era una paz serena, de esas que hacen que dos personas dejen de ser desconocidas, aunque ninguna se atreva a decirlo en voz alta. Al anochecer, Martha preparó un pequeño guiso, el aroma a hierbas y fuego impregnaba el aire. Puso dos cuencos sobre la mesa dentro de la casa. Luke entró vacilante, limpiándose las manos con un trapo. No esperaba la cena, dijo. Yo tampoco, respondió ella. Supongo que ambos estamos sorprendidos. Se sentaron uno frente al otro. El guiso era sencillo, pero caliente. Él comió despacio, cada cucharada cargada de pensamientos. Ella mantenía la vista fija en su plato, con el corazón tembloroso por razones que no entendía. A mitad de la comida, Luke habló en voz baja, casi cauteloso. No tienes Judas conmigo por haber traído aquí. Ella levantó la vista, sobresaltada, no lo crea, solo para asegurarme dijo, trabaja si quieres. Descansa si lo necesitas. Aquí nadie leva la cuenta. Sus ojos brillaron a la luz de las velas. Entonces quizá me qued un rato. Hasta que me gain el sustento. El asintió. Es justo. Afuera, el viento arreció, rezando suavemente las paredes. El sonido era casi como palabras que ninguno de los dos podía pronunciar. Más tarde, cuando Luke salió a revisar los caballos, Martha se quedó en la puerta.
observándolo a la luz de las estrellas. Su forma de moverse tranquila, precisa, delicada incluso con las cosas más bruscas la provocó un escalofrío que no había sentido en años, no deseo, todavía no, pero algo más antiguo, más silencioso. Confianza, si susurro a sí misma, tal vez este camino no conduce a ninguna parte después de todo. Y a medida que la noche se profundizaba a su alrededor, el silencio del East envolvió ambas almas en su amplia y muda misericordia, una promesa que se formaba no en el habla, sino en el ritmo constante del trabajo compartido y la gracia tacita. Martha empezó a perder la cuenta de ellos, cada uno de ellos la invadia como la María alisa los piedras rotas. El pueblo la había olvidado, o tal vez así lo había decidido. Pero Ali, el mundo era lo suficientemente amplio como para olvidar. Lo suficientemente amplio como para que algo nuevo echara raíces. Todas las mañanas, barría el porche antes de que la luz lo iluminara. Terriba suavemente un viejo himno que su madre solía cantar. Uno saber encontrar la gracia en los lugares más inesperados. Luke nunca decía nada, pero a veces, al pasar, ella lo sorprendía aminorando el paso para escuchar. La había construido un pequeño estante para sus cosas, madera tosca, cortes irregulares, pero hecho a mano. No hace falta, la había dicho ella, él se encogió de hombros y dijo, de todas formas no hace gran cosa. Hablaban poco, pero sus silencios se habían vuelto suaves, cómodos, una noche, mientras remendaba una camisa rota junto al fuego, preguntó, ¿alguna vez te casaste, Luke? Hizo una pausa y dijo la taza, una vez dijo, hace mucho tiempo, que pasó, ella murió, Martha bajó la mirada, lo siento, no lo sientas, la vida a veces es cruel, amable también, a su manera. Pero nunca justa, el fuego crepitó entre ellos. Las sombras se movían por las paredes como recuerdos que intentaban encontrar el camino a casa. Después de un rato ella dijo, debes haberla amado. Ella sintió lentamente. Lo suficiente para dejarla Martha no supo qué decir después de eso, cogía en silencio, pero sus manos temblaban levemente, había una tristeza en él, no fuerte ni furiosa, sino profunda, enterrada como las raíces de un árbol viejo que sigue en pie después de cada tormenta. A la mañana siguiente una carrera tranquila por el camino hacia el rancho, Luke se puso rígido al verla, eran los hombres del sheriff Colin, dos de ellos cabalgando perezosamente pero atentos, Martha se quedó sin aliento. El recuerdo de la risa, de su humillación, la atravesó el pecho. Luke bajó del porche con un tono tranquilo pero firme. Pudo ayudarlo, uno de los agentes sonrió. El sheriff oyó que gist algo que no te pertenece. Luke entrecerró los ojos, aquí no hay nada que no sea mío. El hombre miró hacia Martha, que curioso, me resulta familiar. Martha retrocedió con el miedo ardiendo en su garganta. Luke, él no se movió. Este bajo mi teco, dijo con serenidad, hizo la convierte en mi protección, la sonrisa del agente se desvaneció, planías de sapphire a la ley por una mujer, la voz de Luke bajo, no lucho por lo que es mío. Simplemente no lo intrigo tan fácilmente. Había algo en sus ojos que hizo dudar a los hombres. Murmuraron entre sí, luego dieron la vuelta a sus caballos y se alejaron, dejando un rastro de polvo que se retorció al sol. Cuando se fueron, Martha se quedó congelada, mirando la carretera vacía. No deberías haber hecho eso, dijo, se giró hacia ella, ¿por qué no, volverán, les dirán a todos donde estoy, entonces déjalos venir, se le quebró la voz.
No lo entiendes, Luke, mi tamaran por tanta, ira la burla de pueblo, no pudo volver a verlos, si acerco, sus palabras firmes y tranquilas, entonces no lo harás, a menos que tú lo decidas, si la llenaran los ojos de lágrimas, ardientes, avergonzadas, desafiantes. No sabes lo que es, si lo que es estar destrozado, dijo, y si lo que es reconstruir. Por un instante, ninguno de los dos se movió, él estaba denso, cargado con el peso de lo no dicho, finalmente susurró, porque me estás ayudando, la miro de verdad. Por cuando te Romans 6 al de pi, Romans 6 e alguien que on tenía fuerzas para luchar, aunque tú no lo vieras, ella se dio la vuelta, parpadeando con fuerza, no deberías ver eso en mí, demasiado tarde, dijo suavemente. Esa noche, permaneció despierta, escuchando el viento deslizarse por las grietas de los viejos muros. Cada palabra que él había dicho seguir rondando en su mente, no como consuelo, sino como desafío. Aliafuera no había multitud que se burlara de ella, ninguna voz que le recor, dará lo que no ira, solo existe la tierra, y un hombre que no se inmutó al verla. Y por primera vez, se preguntó si la redención no era algo que se daba, sino algo que se ganaba pieza por pieza, simplemente negándose a seguir rota. Mientras la primera las del amanecer se deslizaba por el suelo de su casa, se susurró a sí misma, tal vez nunca fui débil, solo esperaba la razón adecuada para levantarme. A la mañana siguiente que los hombres del sheriff se marcharon, el se sentía más pesado, como si el cielo mismo estuviera observando. Luke trabajaba en silencio, fijando un poste la cerca del pasto este. Martha estaba cerca, ayudando a mantener la viga firme. Ninguno hablaba, pero sus manos se movían al unísono, unidos por la misma tensión silenciosa. Cuando el martillo golpeó el último clavo, se secó el sudor de la frente y miró hacia la cresta. Regueros de polvo brillaban a lo lejos, como los que dijían los jinetes. Campania de nuevo, preguntó Martha suavemente, quizás murmuró, o quizás solo el viento, pero él no lo creyó, al mediodía el horizonte se había quemado. En ese, algo inquieto se había instalado en ambos. Dentro, Martha empezó a amasar el pan. Sus manos presionaban con fuerza la mezcla, como si cada impugn pudiera silenciar sus pensamientos. Luke ligó más tarde, con polvo pegado a sus botas. Todo antes de hablar, te has adaptado a este lugar enseguida. Ella no levantó la vista, me da algo que hacer, algo que arreglar, asintió lentamente. A veces, arreglar algo significa dejar que se rompa primero. Ella se detuvo y lo miró a los ojos, dices eso de mí, él le sostuvo la mirada firme, digo que no estás rota, simplemente no te han visto bien. Durante un largo momento ninguno de los dos apartó la mirada. Entonces sonrió, pequeña, cautelosa, sincera. Siempre hablas así, solo cuando lo digo en serio. El resto del día transcurrió con la tranquilidad de la rutina. Ella cocinaba, él reparaba la puerta de un cubículo, el viento zambaba contra las paredes. Pero bajo esas sencillas, una corriente empezó a moverse, algo tecido, frágil, vivo. Esa noche, Luke le encontró afuera, sentada en los escalones del porche. El atardecer le tenía el rostro de dorado y carmesí. Percha cansada, pero en paz, él se sentó a su lado, dejando un espacio prudente entre ellos. ¿Alguna vez pensaste en regresar? Preguntó. A la ciudad, sí. Ella negó con la cabeza, para que volvería, para recordaros de que se rieran, se giró hacia ella. No regresas por ellos, regresas por ti. Su voz tembló, no soy tan valiente, todavía no digo en voz baja, pero lo serás. El viento se levantó de nuevo, trayendo el tenue aroma a lluvia. Ella lo miró, es hombre que hablaba poco,
pero que de alguna manera oya, to do lo que ella nunca decía. No te entiendo dijo ella suavemente, sonrió levemente, no tienes que hacerlo, solo confía en que lo digo en serio. Un relámpago titulaba a lo lejos, contemplo el cielo, su inmensidad. De pequeña, murmuró, mi mamá decía que el Señor nos pone tormentas en el camino para recordarnos que seguimos vivos, lo que sintió. Entonces quizás si hora de que volvamos a vivir. La lluvia ligo poco después lenta al principio, luego constante. Entraron con el techo vibrando sobre ellos. El fuego burlaba cálido, proyectando sus sombras juntas en la pared. Martha sirvió dos tazas de café, con las manos on temblando un poco. Que extraño dijo, que silencio es aquí fuera. Es que uno escucha sus propios pensamientos demasiado alto. Luke miró su taza. Hay gente que se pasa la vida huyendo de silencio. Eres uno de ellos, lo era dijo. Hasta que me di cuenta de que el silencio no duele tanto como el arrepentimiento. Levantó la vista, captando un leve rastro de tristeza en su expresión. La extrañas, verdad, a tu esposa. Ella sintió una vez, todos los días. Pero extrañarla no es lo mismo que morir con ella. Respiró hondo. ¿Crees que la gente como nosotros tiene una segunda oportunidad? Se inclinó hacia adelante, con la voz apenas por encima de un susurro. Creo que gente como nosotros los es. Las palabras se asintieron profundamente, tranquilas pero seguras, del tipo que no se desvanece cuando el fuego se apaga. Afuera, la lluvia ameno, dejando solo el suave golpeteo del agua deslizándose desde el techo. Martha se levantó y se dirigió a la puerta, observando como la tierra burlaba bajo la tormenta que se desvanecía. La luna, platida y nueva, se abrió paso entre las nubes. Sintió que algo se movía, débil y tembloroso, pero lo suficientemente fuerte como para levantar el pecho. Luke se acercó a ella, hermoso, verdad, ella sintió, casi parece como si la tierra hubi era sido limpiada, la miró en voz baja, quizás tú también lo estás haciendo. Ella se volvió hacia él sin sonreír, sin lograr, simplemente para ali entre la sombra y la luz. Quizás dijo, o quizás solo estoy aprendiendo a empezar. Ella sintió silenciosamente de esos que significan más que las palabras. Y durante un largo rato permanecieron juntos, dos almas desgastadas por el mundo, sin necesidad de hablar, porque el silencio finalmente se sintió seguro. A veces el amor no lega como un rayo, lega como el silencio que le sigue, suave, constante, un silencio que se siente seguro. La lluvia había pasado, dejando tras de sí una suave neblina que se aferraba a la hierba matutina. Martha salió con un cubo, hundiendo las botas en la tierra húmeda. El rancho olía a tierra mojada y a pino. Cada respiración transmitía una extraña paz que no había conocido en años. Dentro, Luke se movía por la cocina, torpe con los platos, pero intentándolo. Últimamente lo hacía, pequeñas cosas que ella nunca pedía. Arreglar una bisagra, remendar un cubo, encender la estufa antes del amanecer. Pequeños detalles de cariño que decían más que las palabras. Cuando ella entró, con las mejillas sonrojadas por el frío, él la miró. El café está caliente, dijo simplemente, ella sonrió levemente, estás tratando de concentrarme, solo intento hacer la mañana más fácil. Ella sirvió una taza, rezando las manos de él al tomar la tetera. El roast duró medio segundo, pero los quemó a ambos, ninguno habló. El silencio entre ellos había cambiado. Ya no estaba vacío, sino lleno de algo que no podían nombrar. Esa misma tarde, las nubes se dispersaron y la luz del sol se derramó sobre los campos. Luke enganchó la carreta para ir a buscar madera al sur de la propiedad. ¿Quieres ir? Preguntó. Martha dudó un momento y asintió. No he pasado del arroyo desde que le ayudó a levantarse con la mano firme en su codo. El camino se extendía ancho y dorado ante ellos.
las rutas crujiran, los cascos de los caballos resonaran contra la tierra mojada, el mundo pareció respirar de nuevo, por un rato ninguno dijo mucho. El ritmo del viaje hablaba por ellos, entonces Martha rompió el silencio, cenaba con del condado de Harper, dijo, pero nunca pense que lo haría, que te detuvo, miedo supongo, que si mi fuera seguiría igual. Solo que me sentiría sola en otro lugar, Luke miro hacia adelante, con las riendas sueltas en las manos, no es el lugar lo que cambia a una persona, es lo que decide construir después, estudio su perfil, la mandíbula apretada, la leve cicatriz en la sien, el desgaste del sol y la tristeza. Y que estás construyendo, Luke Carver, hizo una pausa, algo que perder esta vez, su mirada si suavizó, perses un hombre que ha perdido más de lo que admite, soltó una risita baja y espera, quizás, pero creo que la pérdida tiene una forma de enseñarnos lo que importa. Llegaron a la cresta sur al final del día. El terreno se abría de par en par, salpicado de flores silvestres que se mecían bajo el sol naciente. Martha bajo, su falda rezando los pétalos amarillos, cerró los ojos y dijo que el viento le acariciara el pelo. Luke la observó un instante, no con lástima, ni siquiera con admiración, sino con algo más profundo, el tipo de respeto silencioso que nace al ver a alguien reconstruirse desde las cenizas. Alguna vez has pensado, dijo en voz baja, que quizá Dios no se equivoca, quizás solo espera a que lo alcancemos, él asintió, quizás por eso te encontra cuando lo hais, las palabras quedaran suspendidas ali, pesadas y reales. Ella se giró hacia él, sobresaltada, no por el sonido, sino por la verdad que contenía. Apartó la mirada rápidamente, fingiendo revisar las correas del carro. Deberíamos regresar antes de que oscurezca. El aire entre ellos cambió de nuevo, frágil, eléctrico, mientras cabalgaban de regreso a casa, el atardecer rojizo atravesaba el cielo. Martha se apoyó en la barandilla, con el corazón intranquilo. Algo estaba sucediendo entre ellos, lento, innegligible, peligroso solo porque se sentía tan puro. De vuelta en la casa, Luke descargó la línea en silencio. Martha encendió la linterna y lo observó desde la puerta. Sus movimientos eran lentos, pensativos, como si cada uno cargara con un recuerdo. Al entrar el resplandor del fuego iluminó su rostro. La miro de verdad, has hecho más por este lugar en semanas de lo que yo he logrado en años, dijo en voz baja, bajo la mirada, solo limp, y lo que yo estaba bien debajo, se acercó, hiciste más que limpiar Martha. Me devolviste la vida, su respiración se entrecortó, Luke, pero no terminó la phrase, solo sonrió, débil y sinceramente, descansó un poco, mañana será otro día largo. Ella asintió, aunque su corazón latía más fuerte que el tic-tac del reloj en la pared. Esa noche, despierta en su pequeña habitación, escuchó el sonido de la lluvia que regresaba. Cada gota contra el techo era como un latido que no podía ignorar. Pensó en sus palabras, sus ojos, su quietud que hablaba más fuerte que las palabras de cualquier hombre. Y por primera vez no se sintió una marginada, se sintió vista, no como el gordo, no como una carga, pero como una mujer que importaba. El fuego crepitaba en la habitación contigua, donde Luke seguía despierto. Ninguno de los dos durmió mucho, pero ambos sonaban, no con lo perdido, sino con lo que finalmente podrían encontrar. Los 3 días siguientes trajeron una lluvia constante, de esas que penetran los huesos de una casa y las almas que hay en su interior. Luke no podía trabajar con las cercas, y Martha no podía tender la ropa. Así que se quedaron en casa, compartían, do un silencio que se había vuelto cálido en lugar de pesado. Las mañanas empezaban con el aterrorindo cerca de la estufa, suave y desafinada.
Luke si sentaba cerca, remendando las correas del arns, fingiendo no escuchar. Pero la melodia perjuraba en su mente mucho después de que ella se detuviera. Por la tarde, la lluvia cayó con más fuerza y ambos se dedicaron a tareas que no era necesario hacer, cualquier cosa que les mantuviera las manos ocupadas. En la tercera noche un relámpago resonó en las colinas. Su fuerza hizo temblar las ventanas, Martha se sobresaltó, su taza resbaló ligeramente, Luke la atrapó antes de que cayera, sus manos se congelaron juntas, no para mantener el equilibrio, sino porque ninguno quería separarse. La miró entonces con ojos oscuros y tiernos, tines miedo, ella negó con la cabeza, aunque su voz la delataba, antes sí, sonrió levemente, supongo que el miedo no te dura mucho, el trueno volvió a retumbar profundo y prolongado. Respiró hondo, creo que sí, susurró, simplemente no lo dejó ganar, ella sintió, sin soltar la mano, luego la soltó despacio, con cuidado, como si depositara algo preciado, se quedaron en silencio, el aire entre ellos era cargado, pero suave. Más tarde, cuando la tormenta amenó, Luke fue a revisar el granero. Martha lo siguió con una linterna. El techo tenía gotas y el agua se filtraba por las grietas. Ella sostuvo la linterna en alto mientras él trabajaba. La miró una vez con el cabello húmedo y un brillo en el rostro. Nunca había visto a alguien tan tranquilo conteniendo el caos. Ella sonrió. Supongo que he vivido tormentas peores. Se rió entre dientes. Supongo que sí. Al terminar el trabajo, se quedaron en la puerta del granero. Afuera, la lluvia se había convertido en un susurro. El olor ajeno mojado impregnaba el aire. Luke se apoyó en un post. El resplandor de la linterna le rozaba los hombros. Martha dijo en voz baja, alguna vez te preguntaste por qué te traes aquellos días. Ella lo miró con cautela, pensé que solo eras amable, negó con la cabeza, la amabilidad no cuesta plata, se cuidó sin aliento. Entonces, ¿por qué? Dudó, buscando las palabras adecuadas, por cuando el sheriff se rió tú no lo eres, simplemente te quedaste ahí, quieto, orgulloso, delito quizá, pero no roto, vai más fuerza en silencio que en todos los hombres de pueblo. Las lágrimas se le llenaron los ojos antes de que pudiera contenerlas. No deberías haberlo hecho, dijo en voz baja. La gente pensará. No me importa lo que piensen. Las palabras cortaron limpiamente la lluvia. Se acercó en voz baja, casi temblorosa, de los hablar, leven hablando toda la vida, y no los escuchó más, se dio la vuelta con el corazón latiendo con fuerza, sin saber si le daba más miedo la tormenta de afuera o la de dentro. No sabes lo que es, Luke, que te miran y se ríen de ti. Sur objeto de burla antes de siquiera abrir la boca, hizo una pausa y luego tomó su mano, firme pero delicada. Si lo que es perder todo lo que te hace sentir humano. Y si lo que es cuando alguien te lo devuelve sin querer, ella lo miró fijamente, la lluvia en su cabello, la verdad en sus ojos, su voz se quebró. No me debes esa clase de misericordia, esto no es piedad dijo. Es la verdad, la llama de la linterna titilaba entre ellos, las sombras danzaban en las paredes del granero, la distancia que una vez los protegió había desaparecido. Martha tragó saliva con dificultad, su voz apenas era un susurro. Lo dices como si importara. Luke sonrió despacio y con firmeza. Sí, más de lo que crees. El silencio que siguió no fue vacío, fue pleno, lleno de todo lo que no se habían atrevido a decir. Cuando la lluvia paró por completo, salieron al fresco aire nocturno. Las nubes se abrieron y la luz de la luna se derramó sobre los campos. Martha alzó la vista hacia el cielo, con los ojos brillantes, parece que el mundo ha quedado limpio de nuevo. Luke la miró con voz suave. Quizás no si el mundo el que cambió. Ella se giró y lo miró a los ojos. Quizás no. Una suave brisa agitaba la hierba alta.
traendo consigo el aroma a pino y lluvia. Quaiso decir más, cantar como su presencia había transformado el silencio en consuelo, como su risa había encontrado el hueco en su corazón, pero las palabras se le quedaron entre los dientes. En lugar de eso, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó algo pequeño, un delicado relicario de plata, desgastado y pulido el ajadio, donde lo encontré en la comoda vieja, pensé que era tuyo. Le temblaban los dedos al tomarlo, la bisagra estaba arreglada, la cadena estaba intacta, dentro había una foto descolorida, su madre. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas, silenciosas y sin vergüenza. Pensé que lo había perdido para siempre, la miró con dulzura, hay cosas que necesitan una pequeña reparación, igual que las personas, sus labios temblaron, no tenías por qué hacerlo, lo si dijo. Pero quería hacerlo, apretó el relicario confusa, con el corazón lleno de dolor. Gracias, Luke, por recibirme, el asintió con la mirada cálida, lo haces difícil. Si quedaron alejesta que el amencer comenzó a palidecer el cielo. Dos almas lavadas por la lluvia, por la bondad, por un amor que no necesitaba ser expresado para ser comprendido. A veces la paz es solo el aliento antes de que cambie el viento. Durante semanas, el rancho había conocido la cama, esa que se instala en lo más profundo de los huesos. La tierra estaba verde de nuevo, las cercas rectas, el aire apacible. Luke trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, pero había algo más ligero en sus pasos, algo vivo tras su mirada serena. Y Martha se movía por la casa como si perteneciera a ella. Su risa, antes cautelosa, había empezado a flotar en el aire. Incluso los caballos parecían más tranquilos cuando pasaba, pero las cosas buenas en la frontera nunca duraron mucho. La mañana que empezó, el cielo tenía un color extraño, demasiado quieto, demasiado brillante, como si contuviera la respiración. Luke lo notó mientras acaribajino, se acerca una tormenta, murmuró casi para sí mismo. Al mediodía el viento se había vuelto inquieto. Martha estaba en la cocina amasando cuando oyó el relincho agudo de los caballos afuera. Luke entró, sacudiéndose el polvo del sombrero. Su rostro reflejaba esa serena vigilancia que ella ya conocía. Jainitz dijo simplemente, sus manos se congelaron sobre la harina. Quinn no respondió. Simplemente se acercó a la ventana, con los ojos entrecerrados, mirando hacia el sendero. Una lenta nube de polvo ascendía por la cresta. Al cabo de una hora, se oyeron las primeras voces, risas ásperas y crueles, demasiado familiares para confundirlas. El sheriff, Martha sintió que se le iba el color del rostro, esta aquí, Luke apretó la mandíbula, hizo perse. Se giró hacia ella con voz firme pero baja, quede dentro, pace lo que pace, no le respondas. Ella asintió, aunque le temblaba el pecho. Luke, que quiere, se ajustó el cinturón sin apartar la vista de la puerta. Problemas, eso es todo lo que buscan los hombres como él. La voz del sheriff resonó por el patio. Vea, que demonios, miren este lugar, más limpio que el corazón de un predicador. Luke salió, con las botas lentas y seguras. Esta muy lejos del pueblo, sheriff, el hombre rió mientras su caballo petaba el suelo. Hoy rumores, pensan verlos yo mismo. Dicen que te has acostumbrado a tener una mujer aquí, una chica grande y tranquila. Te suena, Luke no se movió, no es asunto tuyo. El sheriff sonrió. Oh, me preocupa si es la misma que huyo sin la aprobación de su padre. El pueblo cree que la robó, y ahora está llegando a las casitas con el hombre que la pegó. Martha se estremeció por dentro y se quedó sin aliento. La voz de Luke sonó tranquila, pero firme como el jairo. Cuidado con lo que dices. El sheriff se inclinó sobre su silla, con los ojos brillantes. Oh, solo digo la verdad.
Pudes disfrazarla, carver, pero sig siendo la misma chica de la que todos se ríen, la que comprast con tres mondas de plata, Luke dio un paso lento hacia adelante, terminast, el sheriff sonrió con suficiencia. No haste que salga, y si enfrenta lo que es. Los dedos de Martha se clavaron en el marco de la ventana, con el corazón latiendo confusa. Podia war la voz de Luca Fura, ahora más baja, más aspera. Sierra Major que des la vuelta, sheriff, en esta tierra no hay lugar para tu veneno. El sheriff rio entre dientes, ahora estás protegiendo su honor, seguro que on la queda algo. El sonido que siguió no fue fuerte, solo un golpe sordo. Un puño golpeando la carne, el sheriff cayó al suelo, aturdido más por la rapidez que por la fuerza. La voz de Luke retumbó como un trueno. Si vuelves a pronunciar su nombre, estarás escupiendo dientes en lugar de mentiras. Por un momento, silencio. Entonces los hombres del sheriff se movieron, acercándose lentamente a sus cinturones. Luke se mantuvo firme, desarmado pero firme. Finalmente, el sheriff se limpió la sangre de la boca, y volvió a subir a su cabello. Te arrepentirás, espito, cuando esta tormenta estal, decirás haber quedado calado. Dio media vuelta y se marchó, con sus hombres siguiéndolo de cerca. El polvo que dijeron atrás tenía un sabor amargo en el aire. Cuando Luke regresó adentro, Martha estaba de pie junto a la ventana, con los ojos muy abiertos por el miedo y la furia, por que la pegaste, susurró, cerró la puerta tras él en voz baja. Porque si lo ganó. El amigo con la cabeza, ahora volverá, sabes que volverá, si dijo Luke simplemente, pero no voy a dejar que es hombre escriba tu historia, si le hizo un nudo en la garganta, no lo entiendes, los hombres como él no olvidan que los toman por tontos. Yo tampoco. El viento afuera alaba entonces, como si el cielo mismo les advirtiera. La tormenta se acercaba rápidamente. Nubes negras se acumulaban sobre la cresta. El primer rugido del trueno resonaba profundo y pesado. Martha miró hacia la ventana, su reflejo era pálido. No se detendrá, Luke, se acercó, con voz más suave. Entonces yo tampoco. Por un momento, el mundo se quedó quieto. Los dos estaban allí de pie, con sombras parpadeando a la luz del fuego, ambos sabiendo que la paz acababa de terminar. La primera gota de lluvia golpeó la ventana, luego otra, luego sin más. Luke volvió a coger su sombrero, atar a los animales, encender las lámparas, dijo, ninguno de los dos dijo lo que ambos sentían, que algo mucho peor que el mal tiempo estaba a punto de desatarse. Cuando Luke salió a la lluvia, un rayo partió el cielo en dos. Martha observaba desde la puerta, con la tormenta reflejándose en sus ojos. En algún lugar de su pecho, el miedo se convirtió en algo más difícil, resolución. El sheriff podía reír, el pueblo podía susurrar, pero esta vez ella no huiría. Esta vez ella se mantendría firme. La noche cayó duramente. La tormenta azotó las llanuras, la lluvia azotaba los costados y los truenos sacudían los cimientos del rancho. Luke luchó contra el viento, con cuerdas en la mano, asegurando las puertas del granero y forzando su cierre. Un relámpago brilló y, por un instante, vaya el terror salvaje en los ojos de los caballos. Petaban y relinchaban presencian do lo que él ya sabía, que si avecinaba algo más que lluvia. Dentro, Martha encendió todas las lámparas que encontró. La casa titulaba con una luz dorada, y sombras temblorosas danzaban en las paredes. Todas las ventanas se estremecían bajo el peso del viento, pero su miedo no era por la tormenta, sino por el hombre que había visto alejarse con esa sonrisa. El sheriff, conoce esa sonrisa, significaba que volvería.
No con palabras esta vez, sino con armas, odio y orgullo. Cuando Luke entró, empapado hasta los huesos, ella estaba de pie junto a la chimenea, aferrándose a una manta sobre los hombros. Él la miró y, durante un largo rato, ninguno de los dos dijo nada. Finalmente dijo en voz baja, vendrá esta noche, Luke sintió una vez, supongo que sí, su voz tembló, pudes vitye antes de que roden el lugar, su mirada si su viso, de verdad crees que huiría de un hombre como él, creo que ya has librado suficientes batallas que no eran tuyas. Luke se acercó, si lo es, quiso discutir, pero algo en su voz le detuvo, no era terco, sino firme, como la tierra antes del amanecer, subdijo con suavidad, si ois desperos quedet abajo. No salgas hasta que yo te lo diga. Su respiración se entrecortó. Luke le dedicó una sonrisa breve y firme. No pienso morir, Martha. Solo pienso proteger lo que es mío. El trueno volvió a retumbar esta vez más cerca. A medianoche la tormenta había alcanzado su punto álgido. La lluvia golpeaba el techo con fuerza. Entonces, bajo el estruendo del trueno, otro ruido, cascos, docenas de helos. Martha se quedó paralizada. Luke estaba junto a la ventana con la escopeta en la mano y en aquí. El resplandor de las antorchas atravesaba la lluvia. Un círculo de giants se formaba al borde del campo. El sheriff cabalgaba al frente con su abrigo brillante y mellado, y su sonrisa visible incluso a la luz de la tormenta. Luke Carver, su voz resonó por encima de la lluvia, golpista una agent de la ley. Tienes una oportunidad de entregarla antes de que esto se agrave para ambos. Luke no se movió. Su voz era tranquila, baja, pero se oía. Si pones un pie en mi tierra, sheriff, te irá mal. El sheriff se rió. Crees que pudes protegerla para siempre. El pueblo sabe quién es, la hija de un ladrón, una chica gorda que crea poder huir de la vergüenza. Crees que alguna vez lo perdonaron. Desde las escaleras, la voz de Martha atravesó la tormenta. No, pero no los necesito. Luke se giró, ella estaba detrás de él, venada por la luz de la lámpara, con el rostro pálido pero firme, camino hacia la ventana, hombro con él, la risa del sheriff se apagó. Tienes águilas, muchacha, lástima que no te sirven de mucho. La voz de Martha no tembló, nace con vergüenza, viví con ella, la cargue como una cadena, pero ya no dijo que hombres como tú la aprietan. Por un momento, incluso la tormenta pareció detenerse, entonces el sheriff gruñó, quemenlo, las antorchas volaron, las llamas lamieron los postes de la cerca, y las chispas se prendieron en la hierba seca. Luke disparó, un disparo de advertencia al aire, los giants se dispersaron, con los caballos relinchando de miedo, un rayo cayó cerca, sacudiendo la tierra. Luke recargó rápidamente. Martha, trae agua, corrió hacia los barriles con manos temblorosas pero rápidas. La lluvia entraba a rodelas por la puerta abierta mientras ella arrollaba cubo tras cubo a las pequeñas hogueras que se acercaban al granero. Luke la cubría desde el porche. Cada disparo resonaba como un trueno. Uno de los hombres del sheriff se abalanzó entre el humo con el arma en alto. Luke disparó primero. El hombre cayó, y su arma resbaló por el barro. El sheriff rugió furioso. Basta, mátenlos a ambos, el mundo explotó, disparos, lluvia, gritos. Martha se zambulló tras los barriles, con el corazón latiendo confusa, y la respiración entrecortada. Luke se movía como una tormenta, feraz, concentrado, inquebrantable, y luego, silencio, cuando el humo se disipó, solo quedaban tres giants. Los demás habían huido en medio de la tormenta. El sheriff desmontó, salpicando barro al tocar el suelo con sus botas, sacó su revólver lento y deliberadamente. La voz de Luke se escuchó baja. Seguro que quieres terminar aquí, sheriff. El sheriff sonrió. No hay otro sitio a donde ir.
los dos hombres se enfrentaron, la ley y el forajido, ambos empapados, ambos intactos, el relámpago brilló de nuevo, sus sombras se extendieron por el campo en llamas, Luke disparó primero. El sheriff se tambaleó, disparó bajo, pero en seguida de pie, levantó su arma y sonó un segundo disparo, no de Lucas, desde detrás de él. Martha estaba parada en la puerta, con el rifle en la mano y saliendo humo del cañón. El sheriff cayó de rodillas, mirándola con incredulidad, la lluvia le lavó la sangre del abrigo mientras su voz áspera profería una última palabra, ella, luego cayó de bruces al barro. La tormenta estalló entonces, como si el cielo mismo hubiera estado conteniendo la respiración en ese instante. La lluvia caía con más fuerza, apagando las llamas y disipando el humo. Luke miró a Martha, empapada, temblando, pero todavía sosteniendo el rifle con firmeza. Se acercó a ella con voz suave, no tenías que, si le quebró la voz, pero no le tembló la mirada, no iba a parar, no hasta que uno de nosotros lo hiciera. Ella sintió lentamente, quitando el rifle de las manos temblorosas. Entonces, este hecho, el fuego silbó bajo la lluvia y la noche quedó en silencio. Solo se oía el sonido del agua gotando de los aleros y sus respiraciones pesadas y agitadas. Martha miró al otro lado del campo, donde yacía inmóvil el cuerpo del sheriff. Vendrán a buscarlo, entonces encontraron lo que hicieron dijo Luke, una mujer que finalmente dejó de correr. Ella lo miró al hombre que estuvo a su lado cuando el mundo se volvió cruel, y tú que sonrió levemente. Supongo que tendré que aprender a vivir en un mundo donde no necesite que la salven. Por primera vez ella se rió, un sonido suave y cansado, pero vivo, la lluvia amenó, el fuego se extinguió, la tormenta había pasado. Y en algún lugar entre las cenizas y el amanecer, dos almas rotas encontraron la paz, no en el perdón del mundo, sino en el suyo propio. La mañana ligó lenta, suave y incierta, como si el mismo sol ya no estuviera seguro de su lugar allí. La tormenta había pasado, pero el mundo que dejó atrás había cambiado. El air olía a tierra mojada y humo, los campos estaban ennegrecidos en los lugares donde el fuego había besado la hierba. Luke estaba de pie en el porche, con el sombrero en la mano y la mirada fija en la cresta lejana. Su rostro reflejaba esa serenidad que solo se siente después de la guerra. Un hombre que había visto demasiado y dicho muy poco. Tras él la puerta crujió. Martha salió envuelto en un chal que olía ligeramente humo. Lavaba el pelo suelto, alborotado por el viento. Ninguno habló al principio. Las palabras se sentían insuficientes para el silencio que reinaba entre ellos. Finalmente Marta dijo, vendrán por él. Luke sintió, sin duda, su voz era baja, y vendrán por nosotros. Él no la miró, probablemente. Ella se puso a su lado, rezando la barandilla con la mano. Deberías Luke, antes de que lo hagan ellos. Apretó la mandíbula, intentas deshacer de mí. Ella lo miró a los ojos, tranquila pero cansada. Intentó salvar. Entonces se giró hacia ella, despacio y con decisión. ¿Crees que después de todo esto me voy a marchar sin más? No porque has dicho en voz baja. Porque tienes que hacerlo. El silencio se prolongó de nuevo, lino del ritmo constante del viento a través de la hierba. Suspiro, pasándose una mano por el pelo húmedo. Hablas como una mujer que ya ha decidido algo. Hais, Luke estudió su rostro, la tranquila resolución que había en él, la fuerza que no era ruidosa pero que no se quebraría. Miró más allá de él, hacia el granero, donde la lluvia ya había lavado la sangre. Pace toda mi vida siendo la que necesitaba ser salvada. De mi padre, del pueblo, de sus risas. Su voz se volvió firme, enoch termen, no con el hombre, con la historia. Lucas no dijo nada,
no pudo volver a escapar continuo. Why no pudo pedert queti queds aqui esperando a queti culgen junto a él, ye hiciste sufficient, Luke, la miro figiment un buen rato, y luego suspiro con dificultad, incredible, Martha, lo sabes. Ella sonrió levemente, no es como mi lamen habitualmente, dio un paso más cerca, en voz baja, desperaste un hombre para approachar esta tierra, te enfrentaste al mismísimo, o diablo bajo esa lluvia. ¿Crees que algo de eso te hace menos mujer? Sus ojos se pasaron en los de él. No, por primera vez me siento como tal. El pecho de Luke se elevó lentamente. Entonces deja de hablar como si ya estuvieras muerto. No lo soy, Suzero, simplemente, estoy harto de correr. El viento atrapó las palabras, y los llevó a través de los campos húmedos. A lo lejos se oyó un leve sonido. Esta vez no era un trueno, sino cascos. Lento, constante, pausado, Luke giró la cabeza, llegaron temprano, las manos de Martha temblaban, pero sus ojos no, cuantos, on no lo sé, pero basta, si giró hacia ella, con la voz más suave, todavía quieres que me vea, ella negó con la cabeza lentamente. No, you know, Luke bajo del porche y camino hacia el post, entonces me quedar aquí a tu lado, igual que anoche, su voz se alzó aguda, Luke, si vuelves a luchar, te mataron, hizo una pausa y luego dijo sin volverse quizzes. Pero morir sabiendo que no dije que me arrebataron lo bueno de este mundo sin luchar. A Martha se le hizo un nudo en la garganta, camino hacia él, agarrándolo del brazo, lamas a este mundo bueno, entonces se giró, y había un fuego silencioso en sus ojos. Te considero bueno. Las palabras le impactaron como el primer calor después del invierno. Por un momento no pudo hablar. Entonces el ruido de los cascos se hizo más fuerte, y con ellos el crujido de las ruedas de la carreta. El polvo empezó a levantarse de nuevo en el horizonte. Martha miró hacia allí con el corazón encogido. Esos no son los hombres del sheriff. Luke entrecerró los ojos. No, eso es peor. Podía ver la pancarta a través del polvo, el negro y dorado de la oficina del alguacil. Ley oficial, ni cobards borrachos ni matones a sueldo, hombres de verdad con órdenes, vendrán a colgarme por matar a uno de los suyos dijo en voz baja. Y a ti te arrastraron a la ciudad para interrogar. La voz de Martha era un susurro. Y entonces que hacemos? Luke tomó su alforja y se le eco al hombro. Hacemos lo que siempre hacen los buenos cuando la ley se vuelve ciega. Decimos la verdad, aunque nadie nos escuche. Martha frunció el seno, no te escucharon, Luke, lo sabes, sonrió levemente, no importa, la verdad no es para ellos, es para nosotros, los giants se acercaron ahora, ocho de ellos moviéndose lentamente con sus abrigos cargados de autoridad. Luke se giró hacia Martha, rozando la mano con la suya. Pace lo que pace, no agaches la cabeza. Mi oyes, su labio tembló, no tengo miedo. La miro de verdad, como si intentara memorizar cada línea de su rostro antes de que el mundo se le arrebatara. Eso es lo que me asusta, dijo en voz baja. Ella casi sonrió. Entonces estamos a mano. Los giants llegaron a la puerta. Su líder, un hombre alto de mirada fría, levantó la mano. Luke Carver, Martha Collins. Adelante, Luke se enderezó. Vines a hablar o a tomar. La voz del mariscal era firme. Venimos por la verdad. Luke miró a Martha una vez y asintió. Entonces, preparat para warlo. El cielo estaba pálido y limpio, pero el air se sentía pesado, el tipo de peso que solo precede al juicio. Y mientras estaban uno al lado del otro, golpeados pero intactos, la primera luz de la mañana iluminó el borde del horizonte y lo tino de dorado. El juzgado no era mucho más que una sala de madera con ventanas rotas y polvo por alfombra. Pero esa mañana estaba lino, cada silla estaba ocupada, cada sombra se apertujaba,
To do el pueblo había acudido, no para justicia, sino para un espectáculo. Martha estaba de pie cerca del frente, con las manos fuertemente entrelazadas, la tela de su vestido on olía ligeramente humo. Luke estaba sentado a su lado, con el sombrero en el regazo, y la mandíbula apretada. Al otro lado de la sala, el alguacil se apoyaba en un post, con la mirada penetrante y paciente, y tras la barandilla, encadenado, pálido y magalado, estaba sentado el sheriff. El mismo hombre que una vez rio tan fuerte que hasta el cielo se apartó, cuando entró el Jews los susurros se apagaron, solo el crujido de la madera bajo las botas lino el silencio. El alguacil habló primero. Estamos aquí por una muerte. El sheriff Roy Haggard fue velado en un terreno privado del azar. Luke Carver. El acusado miró a Martha alega defensa propia. Alguien entre la multitud murmuró. No hay ninguna ley que diga que una mujer puede disparar a un sheriff. La mano de Luke se apretó alrededor del ala de su sombrero, pero no dijo nada. Martha bajó la mirada al suelo. El Jews, viejo y curtido, levantó la mano, que Hebel, si tin vaz, que la use, la habitación cuido en silencio. Martha levantó la cabeza, tenía la garganta seca como el desierto, no quais matarlo dijo en voz baja, pero vino por mí, por nosotros, y no había ninguna ley que si lo impidiera, le temblaba la voz, pero sus palabras no flaquearon. Intent detenerlo, no se detuvo, así que hais lo que tenía que hacer. Un murmullo bajo recorrió la habitación, incredulidad, mitad enojo, mitad curiosidad. El alguacil se cruzó de brazos. Esperas que creemos que desperaste al sheriff sin querer. Martha sostuvo su mirada. No, espero que creas que no tuve elección. Luke se puso de pie entonces, lento y pausado. Si hay culpa, que me le atribuyen a mí. Ella me salvó la vida y mi tierra. Es hombre señaló el cadáver tendido bajo una sabana, no vino por la ley. Vino por venganza, el Jews frunció el seno, estas hacen do una afirmación peligrosa, Carver, Luke asintió, ese es decir la verdad hoy en día. Desde el fondo de la sala, alguien río con amargura, verdad, la gorda le disparó al sheriff y ahora la lama santa. La risa se extendió como un reguero de pólvora, cruel y familiar. Martha la sintió en los huesos, el mismo sonido que le atormentaba a cada paso que daba, pero esta vez no bajó la cabeza, respiró hondo, levantó la barbilla y se giró para mirarlos. Te reiste cuando me llamó gorda. Te reiste cuando me ofreció como si fuera ganado. Te reiste cuando me fui cabizbaja. Su voz ganó fuerza, como un martillo que encuentra su ritmo, pero no te estás rindo ahora. Verdad, la habitación cuido en silencio. Martha dio un paso al frente con voz firme. No le despair porque se burlara de mí. Le despair porque intento arrebatarme lo que no era suyo otra vez. Mi cuerpo, mi nombre, mi paz. Puedes llamarme como quieras, pero no diger que ningún hombre me lo vuelva a arrebatar. Los ojos de Luke brillaron, orgullosos pero serenos. El Jews se recostó, tamborilando con los dedos sobre la mesa. Tras un largo momento preguntó, Señor Carver, ¿es cierto que pagó por la dignidad de esta mujer? Luke asintió una vez, 3 monedas de plata, el mejor trato que he hecho en mi vida, la habitación se agitó. Coloco esas mismas monedas sobre la mesa del Jews, el metal reflejó la luz, pudes quedartelas, me compraron lo único que importa, la paz. El Jews miró las monedas y luego a los dos, y usted, Senora Collins, que la compraron, Martha sonrió, pequeña, honesta, sin vergüenza. Una oportunidad para dejar de disculparme por estar viva. Se hizo el silencio de nuevo. Incluso la mirada del mariscal se suavizó por un instante. El Jews se inclinó hacia adelante. El sheriff era la ley. Pero la ley sin piedad no es justicia.
y la justicia sin verd, ad no veil ni el aliento que custa discerla, bajo la mano pesadamente, caso desestimado. Si oiran jadios en toda la habitación, alguien deste atrás grito, la vasa de jar libra, la voz del Jews resono como un truno. Ya ha pagado más de lo que cualquiera de ustedes pagara jamás, Martha si giro, con la respiración temblorosa y los rodillas debiles, la mano de Luke le atrapo, firm y firm, la multitud si apartó al salir, no con aplausos, sino en silencio. El tipo de silencio que significa que algo cambió, afuera, el cielo estaba amplio y abierto, el viento olía aluvio y libertad, Martha miró a Luke, de verdad somos libres, sonrió levemente, tan libre es como pueden ser dos almas cuando el mundo aún no sabe que hacer con ellas. Ella si rió, esta vez no fue una risa suave, sino una risa plena y viva. Entonces, con eso me basta. Le tocó la cara, rozando su mejilla con el pulgar. Hiciste algo hoy, Martha, les hiciste ver. Si le llenaron los ojos de lágrimas. No, Luke, lo hicimos, el viento le alborotó el pelo, dorado bajo la luz del atardecer, y por primera vez en años no se escondió de él, bajaron juntos los escalones de madera, uno al lado del otro, los mismos escalones que una vez subió avergonzada. Ahora los recorría con sinceridad, y en algún lugar detrás de ellos, en es desgastado banco del tribunal, esas tres mondas de plata on brillaban, brillantes como la redención. El amanecer ligo suave esa mañana, sin ruido ni resplandor, solo una luz tenue que se extendía por el val como el perdón mismo, la clase de mañana que no necesitaba demostrar nada. Martha estaba de pie al borde del porche, descalza, con el vestido rezando la madre disgustada. El aire era fresco, dulce por el rocío, y la tierra a su alrededor brillaba como si también hubiera sobrevivido a algo sagrado. El granero se alzaba intacto de nuevo, reconstruido a partir de cenizas y recuidos. Sus tablas nubes brillaban con un dorado pálido bajo el sol naciente, un monumento silencioso a todo lo que habían perdido y a todo lo que decidieron reconstruir. Luke estaba allí, con las mangas arremangadas y las manos en un nuevo post. Su martillo golpeaba con firmeza a un ritmo seguro, sin prisas, sin ira, solo trabajo, como los hombres rezan sin palabras. Ella lo observó un buen rato antes de hablar, no hablas mucho, sonrió sin jurarse. No hace falta, el silencio dice basta, Martha bajo del porche y camino hacia él con la hierba fresca bajo sus pies, sabes cuando leg pense que esta tierra estaba muerta, levantó la vista, lo era. Hasta que llegas tú, hizo una pausa, sin saberse creerlo, de verdad crees que yo hice todo esto. Luke se apoyó en el post, mirándola a los ojos, si que lo hiciste, vi como tocaste cada parte, la tierra, los perds, los caballos, le diste una nueva razón. Si le hizo un nudo en la garganta, solo limpi, arregló cosas que estaban rotas, nigo con la cabeza lentamente, no, reparaste cosas que estaban dañadas. El viento se agitó entre ellos, cálido ahora, pero no cortante. La mirada de Martha se desvió hacia el horizonte, a veces todavía los oigo, su risa, Luke asintió, lo harás, hay sonidos que nunca se van, exhaló suavemente, pero ya no pica como antes, sonrió levemente. Es porque no te pertenece, se quedaron allí, uno al lado del otro, mirando como la luz subía más alto. Un grupo de pajaritos se posó en el tejado del granero, gorrions, piando suavemente como si estuvieran anticipando la mañana. Martha sonrió al verlos, hasta ellos volvieron, Luke se rió entre dientes, supongo que pensaron que valía la pena volver a cantar al lugar. Ella se rió entre dientes, quizás si hizo una larga pausa, no incomoda, sino plena.
Entonces Martha dijo, alguna vez has pensado en irte aquí, empezar en algo nuevo, Luke si gyro hasha ella, despacio, no, esta tierra tiene demasiado de mí, y también demasiado de ti, ella apartó la mirada, fingiendo estudiar el horizonte. Hablas como un hombre que está sentando cabeza, si encogio de hombros, quizzes si, silencio de nuevo, pero ya no era el pasado, silencio de la vergüenza o la pérdida, era más suave, familiar, como dos personas aprendiendo a respirar al mismo ritmo. Martha extendió la mano y tocó la nueva puerta del granero. Todavía no pudo creer que todo esto en pie otra vez. Luke observó como su mano trazaba la veta, construiste esta casa con algo más que madera. La construiste con valencia, si la quebró la vaz, crees que el courage la sale fácil a alguien como yo, si acercó lo suficiente para que ella sintiera su calor, creo que el courage surge de que te ryan y de todos modos aguantes. Martha parpadeó para contener el escozor en sus ojos. Entonces creo que he tenido mucha práctica. Luke sonrió, una sonrisa pequeña y silenciosa, el tipo de sonrisa que no se desvanece rápidamente. Si quedaran así, el mundo despertando a su alrededor, la tierra suave bajo sus pies. Entonces Luke dijo, sabes, Martha, he estado pensando, acerca de, si frotó la nuca repentinamente temido, sobre lo que vin después, para nosotros, ella frunció el seno ligeramente, te refieres al rancho, no dijo en voz baja. Me refiero a, nosotros, las palabras quedaron allí colgadas, simples pero pesadas, el corazón de Martha se aceleró, Luke se acercó con la mirada fija, no tengo palabras elegantes, nunca se me han dado bien. Pero cuando pienso en el mañana, cuando pienso en lo que es lugar vuelva a estar vivo, esa talla quien vio en él, sus labios se separaron, pero no salieron palabras, continuó, tranquilo y seguro. Legaste aquí destrozado, yo también estaba destrozado, pero de alguna manera entre tu silencio y mi terquedad construimos algo que ya no duele. Los ojos de Martha brillaron bajo la luz, y como si lama hizo, Luke sonrió suavemente. Hizo lo lamo mi hogar, si cuido sin aliento, te refieres a, mi, ella sintió una vez, tú. Durante un largo instante, ninguno de los dos se movió. El único sonido era el lejano zumbido del viento en los campos abiertos. Entonces lentamente Martha tomó su mano, era áspera, llena de cicatrices y cálida, de esas manos que sostenían todo lo que tocaban como si importara. Ella susurró, no si recuerdo como pertenecer a algún lugar. La voz de Luke fue apenas un suspiro, y lo haces. La mañana se extendía a su alrededor, amplio y clemente. Los pajeros alzaron el vuelo del techo del granero, dispersándose en una luz dorada. Y por primera vez desde que tenía memoria, Martha no se inmutó cuando sintió que el mundo le observaba. Porque ahora no era risa lo que oía, era paz. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el campo abierto. El granero permanecía en silencio, con las puertas abiertas y la brisa susurrando a través de él. Martha estaba sentada en la barandilla del porche, sacándose el polvo de la falda, mientras Luke cerraba el último cerrojo de la puerta. El sonido de cascos resonó débilmente en la distancia, lento mesurado, ambos levantaron la vista. Hacia ellos se dirige el sheriff Collins, con el sombrero inclinado hacia abajo y su caballo levantando pequeñas nubes de tierra. La mandíbula de Luke se tensó, pero la mirada de Martha permaneció tranquila. Por fin ligó. Luke se secó las manos en los pantalones, de jalo. El sheriff desmontó, sus botas crujiendo sobre la grava. Su placa, ahora opaca, rayada y desgastada, reflejó la luz del sol. Ella sintió una vez, escuchó que el rancho estaba en pie otra vez,
Luke no si movio, lo ease, la mirada del sheriff si desvaya hasha Martha, su vas si su aviso un poco, no pens que seguiria aqui, senorita, ella lo miro fijamente los ojos, no tengo adonder, est es mi hogar ahora, el hombre aprieto los labios, si dice que la gente sigue hablando, te insultan de todo, la voz de Martha no tembló, puden hablar, eso no cambia la verdad, el sheriff la observó un buen rato y luego miro hacia el granero reconstruido, buen trabajo, ella asintió una vez. Ambas lo hicimos, si hizo el silencio un viento seco rezándolos, entonces el sheriff suspiró profundo y lento, sabes mi equivoco entonces, Luke si cruzó de brazos, que part el sheriff miró la tierra. To do, mi forma de hablar, mi forma de reír, la forma en que la hais menos de lo que era, la miro a los ojos, no te marishes eso, sus labios temblaron, no de dolor esta vez, sino de algo parecido a la liberación. Lo si, susurró, el sheriff si quitó el sombrero, no me debes perdón, la voz de Martha sonó tranquila, casi tierna, quizzes no, pero te lo der de todos modos, el hombre parpadeó, con los ojos humidos brillando bajo la luz. Asintió una vez más y si giro hacia su caballo, ustedes dos cuidan esta tierra, no digan que el mundo les diga cuanto vale, mientras él se alejaba, Martha lo observó hasta que el polvo volvió a asentarse en silencio. Luke finalmente habló, te pareció el final, ella sonrió levemente, no, me pareció un comienzo, esa noche, se sentaron junto al fuego fuera del granero, las estrellas colgaban bajas, densas y claras. Los caballos se movían suavemente en sus establos, y la tierra arriba su canción lento y constante. Martha se recostó, con la mirada fija en el cielo, de nina pedía deseos a las estrellas, Luke se rió entre dientes. Y te escucharon, no de hace poco, dijo ella sonriendo, atizó el fuego con un palo, y saltaron chispas, que solías pedir, ella dudó, para ser vista. No solo observada, sino vista. Luke la miró a través de los lamas. Entonces tu deseo si hizo realidad, ella se giró para mirarlo a los ojos, lo hiciste, ella sintió, supongo que si el día que me di cuenta de que tu fuerza no estaba en tu mano, sino en como te negaste a dejar de importar. Martha bajó la mirada, con un nudo en la garganta. Lo dices como si fuera simple, lo es dicho, el mundo intento destruir, tú simplemente seguiste construyendo, el fuego crepitaba entre ellos brillante y vivo. Entonces Luke se levantó, despacio y con paso decidido, metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña bolsa de cuero, se le ofreció, ¿qué es esto? Preguntó ella, sonrió levemente, algo que he estado guardando. Para la mujer indicada, Martha dudó, luego desató la cuerda, dentro había un anillo sencillo, plata tosca martillada a mano, no era perfecto, pero brillaba con autenticidad a la luz del fuego, sus ojos se abrieron de par en par. Luke, respiro hondo, con voz baja y firme, no tengo riquezas, no tengo un pueblo que darte, pero tengo un corazón que no vaga y manos que construyen lo que sueñas. Martha se quedó sin aliento. No tienes que, él se acercó interrumpiendo, dola con suavidad. No te pido que te salve, y me salvaste, te pido que camines a tu lado, eso es to do. Las lágrimas brillaban en el borde de sus pestañas. Susurró, te refieres a casarme contigo, él sonrió levemente, si me aceptas, Martha miró el anillo, el reflejo del fuego que lo cubría, toda su vida la habían dicho que no la querían, demasiado grande, demasiado simple, demasiado de todo lo que el mundo decía que no necesitaba, y ahora alguien lo ofreció la eternidad, sin pedir que cambiara nada. Ella colocó el anillo en su palma y dijo, entonces penmilo antes de que me despierte y piense que esto es un sueño.
Las manos de Luke temblaron al colocarlo en su dedo, encajo como si la lluvia era estado esperando desde el principio, el fuego burlaba cálido entre ellos, Martha levantó la vista entre lágrimas que por fin se senchen limpias. Seguro que sabes en que te estás metiendo, Luke sonrió, si lo si, why no me da miedo, ella rió suavemente, entonces yo tampoco. La noche volvió a quedar en silencio, no vaya, sino lina, el tipo de silencio que solo lega cuando dos almas rotas finalmente dejan de correr. Luke se inclinó hacia adelante, presionando su frente contra la de ella. Mi oro, Martha, de esos que no se oxidan, su voz era apenas un susurro. Y tú la paz que nunca pens que alcanzaría. El viento soplaba suavemente entre la hierba alta. El fuego suspiraba débilmente. Las estrellas parecían estar quietas, observando, dando testimonio. Por la mañana, la primera las tocó las colinas. El mundo parecía nuevo otra vez. Martha estaba de pie en la puerta del granero, con el mismo vestido con el que una vez se habían reído de ella, solo que ahora no era vergüenza lo que sentía, era orgullo. Luke se acercó por detrás y la rodeó con los brazos. ¿Qué piensas? Ella sonrió, que me llamarán la gorda, pero de todas formas, nunca fui lo suficientemente pequeña para encajar en su mundo. Le besó el hombro suavemente, menos mal que en contraste uno más grande. Martha se giró para mirarlo. No, yo construí uno, él sonrió, y yo puedo vivir en él. Ella se rió, no la risa nerviosa tras la que solía esconderse, sino la risa libre y plena que sacude el aire y lo llena de vida. El sol salía alto, derramando oro sobre la tierra. El rancho se erguía erguido, cenado, vivo, completo, y mientras el viento soplaba por los campos abiertos, no traía crueldad, ni susurros, ni juicio. Solo el sonido de una mujer que una vez fue objeto de burla, ahora amada, ahora en casa, ahora libre. Una vez la tomaron por una broma, pero la tierra recuerda la verdad mejor que la risa. Y ahora su nombre cabalga en el viento como la gracia misma.